Están empezando a escuchar ruidos. Escuché como un gato. Como dos gatos que se estuvieran peleando dentro. Oh, se escucha mucho. Su hijo se está abriendo el closet. Pero voy a checar porque parecen gatos. ¡Ah! Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No manches, mami. ¿Qué es eso? Se murió. Vamos. No, vamos, ¿cómo chingos que no? Vamos. Sin dejar de ver. Aquí se movió. Aquí estaba. No manches. Ay, no hay nada, Regina. ¿Sí desapareció? No sé. No manches, no. Ya no hay nada. Se escuchó algo arriba. Hoja real se convierte en gato. Hay algo allá atrás, afuera. Que estamos viéndolo. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Tú no eres un gato. Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡Ay! No manches. ¿Qué es eso, Regina? Se abrió la puerta. Ay, güey. Se me abrió la puerta. Vámonos. Regina, están tocando. Préndelo. Ya le hablé a la policía. Y ahorita va a venir. Tráeme un palo, Regina. ¿Qué es eso? Tráeme algo. Va a venir ahorita la policía. Corre. ¿A qué estás molestando aquí? Ya te habías ido. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A Regina o a quién quieres? ¿Cómo, cabrón? ¿A quién quieres? Vete de aquí. Se paró. ¿Quién chingados eres? ¿Quién te mandó? Vete de aquí. Se paró. Walking around my property and I'm here by my pond. I mean, I've never gone to the other side of my pond before because it's always been too high. But I'm looking on the other side and it looks like there's a chair, like an old school chair. And it's kind of freaky and I kind of want to go see. But it's kind of down right now, so I'm going to see if I can not ruin my white shoes. Okay. Not ruin my white shoes and make it over there to explore. If I die, rip, I guess. Mission complete. I'm on the other side. It's the weirdest chair. What freaks me out is that it's literally like pointing towards like this trail that I did not know existed. And then look at that. What the? What is that? I don't want to touch it. I have no idea what that is. It looks like something moving in it. I grew up on scary movies and determination, so I'm gonna go look.
All I found really is this like dried out creek, I think. It's pretty cool. That's about it. I don't really see much else besides that creepy chair in the entrance. But nonetheless. Fuck. Oh, it's just my dog. Oh my god. Hated that. Not the best vibes in the entire universe. Oh, how fun. Hang on. How fun. He did that. Nature, man. Hang on. Stupid ass haunted shit. It's not really haunted besides the chair, but I don't think a ghost put a chair there, so. Between me and you. You're creepy, you know that? Black dogs are bad luck. And you follow me around. Dude, my fucking door just closed. Is that the slam sound? Yes. And it's locked. What the fuck? I just got locked out of my house. Is anyone there? Yes, nobody's here. That's kind of scary. Where's the dog? Luna! Luna's inside by herself. I don't even see her in there. Look. Hang on. Take rash. Lady? Hello? Oh, fuck, she's not doing Luna, come here. Sit. Come here. Fuck. Hang on. Can't see.